Ocha sigbute. Ogachaga sigbute. And the issue of buttering mocharmo chaga, abuk just about ego. No, but about anything that sounds like success in life. Whether mob ne business o, mob ne ekwukwo, mob n'ọrụ, mob n'ụka. Unfortunately, mob ne government, like mob in every aspect of our lives, where is something that be meme as okay, no nya as succeed. We want to succeed without working. Me my pain bune. It is not just about ndu swete swekute something like this. No, but the kids that are swelling into that type of mentality. Not nehe swekute. No, but nehe ne swele ne ime. It becomes the whole understanding of life. Ashanwa ne jerimberal nukehe. And I was going with a lecturer, Ifa Imam. And I thank him for being one of the good men left. CJ is one of the good men. I am Marandar Kanogar. He said, Mbona akize kukogmule ukwa before na biwa ya mama mvura. Na ama kichara exam umutakiri. Odo yenyane a certain group of people. Ha magot to bem. There was no way he could pass them. Now, mark a charana grade with the what do they call that marking scheme, right? Submitted to the HOD. But HOD nemerenya basia that these people cannot fail now. Yes, I cannot fail baga. But they are no with 80% success rate. And that they could not go beyond that. Ya je komari hoje me kehe pasa. Beya Syria, Maria Jamaica he pasa agabaga. Si agubiko ka. Ne at this point ne a nidre nyemeka ginye meleke ni eka. Ginne kwe scripts he. Gubiko just nye ni eka chofuta mbe ya nwere kishija pichata mark. Ke ya pasa those people. Onsineke ane ekwu, somebody called him and was telling him, no boy ya. Yotar kamaro ya ja make the person. Neya hani a script si adia ineka ya degia. Ihi una jile menege be HOD me ya mark chamara me ya submit me. All those people they passed, all of them. Because sometimes even if they are not taking bribe, they are trying to protect the image of the school to the detriment of the society at large. This same person told me neya jeru logo. Gana akowano doctor ihe na me doctor gana pitansa na chat GPT. So, obunke aga pita kotag internet ko ya ga biaro logo be megan. Years ago, I said in church, Niha anyi na-eme, a time will come when you will go to the hospital. You will tell a doctor what your problem is. Also, gi chere ke apata ukwo. Ngbom na internet adle ngete no be ukwo be m na make reference to. Won sho aga bo ipiro ipita ne phone. How does a doctor not know how to diagnose it? And you know the dangerous thing? This answer chat GPT, it can pull it from both credible and incredible, opposite of credible and incredible sources at the same time. They get the right, they get the wrong. And I asked one day, a major project like a construction project. Na yarande engineers and buying chogre company in Docha. Mobile company obo ndocha na and it seems ne ke time na ga betting na do what somebody said they were looking for somebody that tile no hole. They could not find anybody around their place. They had to people. They had to transport people from Togo to come and do tiling work in Nigeria. Because ne umutakiri acho emage kor ihe achoro bu wenu be ajejeja pita ihe pitara pita. I heard ne ugulo na Nsukka is becoming a problem because ne these boys be hebia price katale unnobashi fada bana kona anyi ka eheshe gal ninno ekwu onu ala gana ahu ngo nnobu na anje 3.5 million naira onye yahoo ga hetosi ke ife a na-eme ebe a asị a na-achọrọ ire ala ọsọ ke mo ego ne ka edebele ya
I say I know 3.5. I say, don't worry. Menye 10 million naira. Ichen no bunguregu. Oje ne boot birthday go. Naga. Nyezie gi 5 million. No, just make you take whole body. Take 3.5 million naga. You will take up 3,500 naira BG kob, 3 naira 50 kob. And you know the pain, but everybody now wants to be at that level. Before he told the story of Nwatakiri 15 years, it was already circulating. Somebody was saying today, Nwatakiri 13 years, what business do you have with making mama proud? In terms of ego. The only proud way you feel make your mama at that age, but they don't, and we are helping them as parents. Nwatakiri je ụkwọ eru mgbe na exam akwụkwọ ni ụgwọ oje ejija akwụ. It has become my mom bụ onye nkuzi. My mom ana-eme invigilate exam. Ọ sịrị ha n'ihe a na-eme na-emekpotegie. Because no gaba bata na exam hall. Aga nọ n'ime exam hall atịkọta ego aja enye invigilator. Ụmụntakịrị, can we use a phone, use a textbooks in our schools? So when they develop that mentality of whatever is the shortest cost, sorry, how do we handle that in future? Ọ na-ekwu maka onye amamonye sikuru maka na agwara ụmụntakịrị ya na nwere ike sị gị na demoro, they could even give you gifts and all that. And for don't get the good adoration but she Friday meunu because I cannot tell all of them. Father Abba told us a young girl not do no way ejide onwe eka no nihe gana commend be gana so, because you know the dangerous the thing there bne ija nori ga na onwogo I gana hu ndị ọzọ he gana emego ka akale hoyi a succeed a pass ono mi so onwogo di anyị ọ bụgo ya ọzọ na nwatakịrị ejeme nke mbụ ben ọwọkara. No Jane Uhebo. I hope I'm not mixing the stories. No Joe Hebo. Be wenye kesiri ya ishe ekwa. Be aka na-eme ka ya ishe, bosiri ya ishile ọzọ n'ihe ya chọrọ n'ime na ya womeri. Bo biara basere fada ka gịnị be wore. Fada siri ya eyiri m gị chaplain ndị Yahoo. Eshimaga ma ihe wore n'ihe a ga-egwu. And one of them, he said, ne wore akpanwa ya. We have heard stories of ndị shi na hotel jatai. Morgana Choco, this same ego ana-ekwu maka ya. And you know why it's going to get worse? People are moving further away from God. And the further away from God you are, the further away you are from values and morality. And at that stage, anything can happen to you. And you can happen to anything or do anything. So, biko, ewelire meka already for reactions. And eje kwoku just 1 minute. Oh, Bruno, to curb this mentality of the end justifies the means. You already understand the direction I'm going. Beacon, let us have some responses. My own suggestion. Okay. Because one day, I know Nkuzi Okwukwe, we were still talking about malpractices in the educational schools. So a lady was saying that the problem with our system is that everything has been tied down to certification. Okay. Certificates. The system has gone so monopolized to the extent that if you don't have a degree certificate, you are irrelevant. So whether I have the intellectual capacity to get this certificate or not, I must have it. So my suggestion is parents should learn to be they shouldn't be stereotyped in the upbringing their children. Parents should not be stereotyped. Try to be very. Okay. Parents will just one mind. Okay. Ofuche na-azụ ụmụaka na-etote etote. Gbasa m uche ga agbasa.
ọ bụrụ na ile anya na nwatakịrị a adịghị academically, it does not have the intellectual, is not academically inclined, please bido n'oge nurture towards skill acquisition. Oh, yes, that's okay. Ịghọtago? Ọ bụrụ iwu na ọ ga-eje university. Yeah. Ịghọta? Because nye na-akpata ihe a bụ ke m jem akwụkwọ maka na ibe m jere. And you are not Ọ intelligent. bụrụ na unu ekwure maka ụmụntakịrị, nchetegere maka nyemeleke, okay, just summarize. So that is the problem in that aspect. Okay. So parents is make ha mata that it's not only the university that will make them worthwhile in life or relevant. Next person ekwule maka academics, I think that because I would want to point out something else. Ọ bụ sọsọ ụmụntakịrị, ndị parents anyị nke ha na-eme sometimes kate njọ. Tebashim konu at some point ndị China bịa gokonu cashew n'ebe anyị. Gaba ọ bụrụ na abịa na-ewe eme akpa cashew ka eji beji akwụ ụgwọ. Ndị be anyị basara ha ọ bụ wet ba na-eme gaba gbara mkpume. Gbaichara na akpa cashew nwe onye ọcha vụrụ doi okwe n'isi na nke a bụ ezigbo cashew. Ọla ọ ga-abụ mkpume bụ ihe juru na akpa na ọ bụgo cashew. It is everywhere. Ọ bụghị sọsọ ụmụntakịrị anyị ma ọ bụghị sọsọ na school. Nyemeleke that day. Oto dị Jesu. Na ndụ ebe. Ana m like inwe friends ndị mmadụ ihe. A friend ka m na-akpa maka ụmụaka. Ọ sị m na m na-eme kpatara ụmụaka mana ga-eme ọfụma. Mr. Bros, how? Ọ sị, gịnị incentive m na-enye ha? Nsị anya kọwasheti. Ọ sị m na ya nwere accounts for ụmụaka ya. Onye ka onye gbara first, onye gbara second, onye mere nke a. O kwuchere mba anyị nwere iwe ba na room. Defute, ịgba first. A ji nye gị ha. Ime AA, a ji nye gị ha. Ime admission to any university with that's on merit. A ji nye gị ha. Dede dekpo. Onye izi nwetere AA na ebe m bụ asị m onye nwere AA ji abịa. Yeso m je bịa holidays na Lagos. Ma e ji plane. Ebube nwe AA. Osuru mama ya. Ano kama na ebubeka. Osuru mama ya ba plane bịa Lagos. So ebube nwere account now because of your nagbata. Ndị nke ọzọ sị me the man who ha gịcha dị bịa mee this type of initiative. So parents should learn how to Reward give their children incentives from primary school. Okay. So that Henry Shibong, committed that thing. Which didn't such a thing. Which the far from Expo or Tony Jason. Finally, unu check kwe time maka ekpere anyị. 5:37. 5:37. Okay. I think we can still meet up. Yeah? Otito dịrị Jesu. Na ndụ ebe. Ịma okwu nkenke ka anyị na-ekwubizi gị. Okwu nkenke ya. N'ihe niile a na-ekwu, o nwere ihe ndị be anyị na-asị na-amụ akọ amụ anaghị eji aka eji. Ọ bụ eziokwu mgbe ụfọdụ. Ihe m nwa belivuru bụ maka ihe a na-akpọ parents. Ọ eziokwu parents na-ekwu. Parents na-agba mbọ. Ihe dịrị parents bụ ikuziri nwatakịrị ọbụla na-esote ihe o kwesịrị. Biko ndị kwesịrị ikpe sam unu jere ma ọ bụrụ na ọnwa be. Continue. Ihe kwesịrị ịgwa ha bụ ihe ha kwesịrị ịma. Mana o nwere ndị a na-agwachara. Ọ bụghị n'ikwu ihe ọ ga-anọrọ ọdụ na-ege gị kwugide kwuchere okwe gị. Mana ị na-elete ka ọ na-eme ọ bụghị otu ahụ isi ekwu ka o si. Maka na society adịgo corrupt. Ihe na-emeche ụmụaka anyị na school at times these days abụchaghị ihe eshi ihe n'aka. Ụfọdụ na-eshite n'isi mi gbarụrụ gbadata. Imagine that. So how do we unbaroma it? The thing bụ na parents ga na-ekwu. Okay. That is the thing. Ọrụ dọrọ parents bụ ikuziri ihe. Because na nwere ike some lecturers idegide elili dechere ma imegi some certain things ọ sị gị na enweghị ebe na-eje. Na ị ga-emeriri ihe ahụ ibe gị mere. Thank you. Which is not encouraging them. Yeah. Instead of encouraging them,
The people let me respect, him encourage, I discourage me. So the parents should sit them down, give them what it takes for them to cope up. Tell them the truth. So that tomorrow also, ka ọ ghara ịsị na ị gwara onye. Na polo aka ọsịrị ome ya ọfụma. Otu ọ dị Jesu. Na ndụ ebe. I don't know if I'm wrong, but I'll just talk from a girl child perspective, a youth perspective. Okay. I feel like, okay, when it comes to communication between parents, as Adada Nkuzi, most parents talk, but the children later on do what they do. But I think like most parents are very deflective. You come to them with something and then they're like shouting at you. Why did you do this? Why did you do that? And she will not come to you next time. He will not come to you next time. So as parents, if you want your children, if you want them to do what you're telling them to do, create that environment for them. Allow them to come to you and be able to correct them without making them to feel bad. If they do something bad, it's not like you should not, okay. But just create that environment where they can come to you and talk to you as a parent. And you're able to tell them some things that, because I've seen most of my classmates, the way they communicate to their mother. If they go to a guy tomorrow, or if they have a friend that is a male, they're talking to their mother immediately. But some mothers, when you come to them, okay, mommy, this guy approached me. Why are you talking to a guy? Why not something like that? Like you begin to shout. And next time they will never come to you. And then when it comes to children looking for money and youth looking, the pressure is real. It's very real. And that is why we are parents should try to empower their children more than telling them not to look after that money. Because in that environment, that pressure will come to you wherever you are. That pressure to have money. You see your mates selling gym, but even if you don't want, it's just too much at times. And that's why you have to, education is skills that help these days. Equip them. I know most people that when we are starting year one, they just took them to a bakery lesson. And with just 3 months, if they come out, you give them what they need to start up their own. And before 3 years, they're already excelling very well. And even, they don't need to ask you for money again. And when you notice that your child is not asking you for money, why are you not asking questions? Why are you allowing them? Some people, their parents, their children don't call them for money. And you don't ask them where they are getting money from. Everything is expensive. So it's just for parents to be more intentional about all these things. Look into it. Empower your children. Just 3 months of skills. They're already good to go. That's what I just said. Thank you very much. Kamani Aneka. Kamani Wanyi Ozeka. Thank you very, very much. Kai bazino ni mono maka sounds.